The reason we chose e-cigarettes as the topic because we feel like it's very common these days, right? Yes. Even though I've heard that it's not legal, it's not legalized yet, but there's so many of them in both online and in the shops, right? And also come in many forms. Toys. Some of them look like toys. And I'm very worried about children. True. That they can access very easy. It's too accessible. And welcome to PharmaTalk Podcast, brought to you by pharmacy students. Hi, my name is Gun, and I'll be the moderator for today's episode. And here are my friends, Nisha and Om. Hello. How are you guys? How have you been these Good. few weeks? Good, right? Tired. Tired. Why are you so tired? Examination preparation. Examination preparation. Yes. So long time. I know. How you said good? How good? Can you define good? I happy? really enjoy my everyday. Like, Oh, that's good to hear. yeah, That's good I to have hear. many things to do, but it's kind of sounds like hard and tired. But for me, it's challenging. Yeah, I think it's fun. What about What you? about you? I've been doing actually really great. Even though I'm tired, I'm still smiling every day. Oh, that's good. We have to smile every day. Positive thinking. Yeah, positive thinking. You are too. Positive thinking. So, for today's episode, we'll be talking about a bit of how do I say it? A very massive information. It's going to be a lot of information to take in. So today's topic will be about e-cigarettes and cannabis. But we'll start with cannabis first. Okay, we see that nowadays there are so many like shops that sell cannabis. Yes. Yes, I'm- especially in Chiang Mai. in I Chiang Mai, know. yes. In the city, even near my house, there's all like the green leaves in front of the store. Yeah. You are a customer? Oh no. No. I only look inside. I was wondering what they have inside. They have like a mini garden to plant the weed, to plant the cannabis. Weed. No weed. Weed? Weed is like informal, right? Yes. Yeah, we would just call it cannabis. It's more formal. Yes. And another way, marijuana. Marijuana, yes, marijuana. Cannabis, marijuana. weed, marijuana is the same thing. Yes. Since it's becoming popular these days, we want to pick this topic so that you guys can learn more about weed or cannabis, Yes. right? I think we can learn more too when we did some research Yes, about we did some research about on the that. script. Yes. Yeah. Both the viewers and the producers. Yes. And we have some similar plant like cannabis is hemp. Yes, it's called hemp. Hemp. So for those of you who don't know what hemp is ganchong. Cannabis is gancha. Yes. Yeah. It's so similar. So similar. Yes. Yeah. Can you tell us about how they different? Well, mainly the difference is that it's actually a different species, even though it looks the same, right? And also the key substance and the uses of them are also different. So basically, if you swap cannabis and ganchong, you might get the wrong substance or wrong uses. Yeah. So I was wondering. I know that the physical characteristics are different, but how are they different? It's about differ in aspect such as a leaf shape. Are the leaves Leaf shape? You see a leaf shape from the monograph of THP. The leaf monography, leaf arrangement, เส้นใบ การเดินเส้นใบ arrangement, and leaf serration, หยักของใบ คือเส้นใบกับหยักของใบ Yes, เส้นใบกับหยักของใบเนี่ย is different. So stem characteristics, fiber in branches and seeds they are different. If you want to see what is different, you need to ask the expert, like expert who smoke it. Or Some who smoke it or sell it, right? Yes, Right. seller, or you open the THP, Thai Herbal Pharmacopoeia, if you want to see the different, something like that. And talking about physical characteristics, now let's move on to the key substance. What are the key substance inside
these plants? There are two key substances, which are THC. It stands for tetrahydrocannabinol, and CBD is called cannabidiol. Right? Cannabidiol. Yeah. Cannabidiol. Okay. And the first one is THC. It affects the mind and nervous system, influencing mood, memory, and sensation. It can induce relaxation, euphoria, appetite stimulation, and nausea reduction. And the difference is hemp contains about 1% of THC, while cannabis contain over 1% of this substance. So basically, THC is a substance that affects your brain. Yes. คือเน้นที่สมองเป็นหลัก and also it makes us feel euphoria means like happy, right? Yeah. เคลิ้มสุข something like that. That's why cannabis has more THC than hemp. And also it stimulates your brain กระตุ้นสมองด้วย How about the other substance? Another one is CBD. CBD does not affect the mind and nervous system, but has pain-relieving properties. Oh. Yes, and reduces inflammation, decreases muscle spasms, and alleviates anxiety. Yes. Oh, elevate. How does it cure? Not cure, but เขาเรียกว่าบรรเทาอาการเนอะ anxiety ลดอาการ anxiety, right? Yes. It's because this substance used for alternative drugs, something like that. Yes, and hemp contains over 2% of CBD. It's like an opposite with THC. Yes, hemp contains more than cannabis. Contains CBD more than cannabis. Yes. So now we know the physical appearance. ก็คือแบบสลับกันเลยของ CBD กับ THC ใช่ So now that we know the physical appearance, the chemical substance, how about the uses of the cannabis? You know, because people like use it both in the right way and the wrong way, right? Cannabis and hemp are used different. Hemp กัญชงเนี่ยนะ is commonly used for textile สิ่งทอเพราะมันมีเส้นใยมันมีเส้นใย for textile for paper เส้นใยเหมือนกันเอาต้นไม้มาทำกระดาษ I just knew that. Yes, it's textile, paper, and seed extraction. The seed extraction, we want the oil in that seed. We will bring that oil from seed to for a food and cosmetic. And while cannabis is used for medical purpose, like Nisha said. Pain relieving, something like that, or nausea vomiting. So hemp is mostly focused on textiles, paper, and food and เครื่องสำอาง cosmetics. Cosmetics. ใช้แล้วสวย So it's like they extract the oil from it and then they use the cosmetics. But on the other hand, cannabis will be used in medical field. Yes. Yeah. Very interesting. Yes. I want to tell the audience that this episode may be a bit Thai more than other because like it's very hard content. Yeah. Yes. Yeah, the content is really difficult, so we want to make it as simple as possible. Right. So still we've seen that there's so many cannabis shop in Chiang Mai. Is it actually legal? Or is it still like a controlled substance? The cannabis, I would say, was previously classified as a type 5 narcotic. So ก็ยังเป็นเหมือนสารเสพติดชนิดที่5ใช่ไหม Yes. ประเภทที่5 sorry ประเภท is more กฎหมายมาเอง กฎหมาย law อะไรนะเอกเภสัชโทรอ ไม่ใช่ it's a type 5 narcotic under the Narcotic Act BE 2522 ก็คือในปีพศ2522เนี่ยแหละค่ะอยู่ใน
ประเภทที่5เนาะhowever in 2022 the Ministry of Public Health sorry it's very hard word กระทรวงสาธารณสุข yeah right? an announcement that removed cannabis and hemp from the list of narcotics except for extract with THC level exceeding 0.2%, which are still categorized as controlled substance. ก็คือแบบยอมรับและให้เป็น list ตัวต้นมัน ใช่ ตัวใบมันน่ะออกแต่ หรือสารสกัดใช่ไหม extract สารสกัดยังคงจัดอยู่ในประเภทที่5ถ้าเกิน 0.2% เนาะถ้า THC เกิน 0.2% and regulation of cannabis use smoking cannabis in the public and disturbing others is punishable under the Public Health Act BE 2535 with penalties of up to 3 months in the prison or fines up to 25,000 baht. I found another announcement of Ministry of Public Health. This act said if you have a condition to use cannabis, like you got chemotherapy and the doctor prescribed the cannabis for you, you need to show diagnose paper and the law allow to use in that way. So basically cannabis is legalized in Thailand, but it's still a controlled substance, right? Yes. So the one that is not คือที่ไม่โดนควบคุมหรือ not control is the plant. Yes. But the extracts, which has THC over 0.2%, is still a controlled substance. Yes. In medical field, we use the extract. Extract, but right. if you have an extract and have diagnose paper from doctor, you is legal. So basically, that's why we see lots of cannabis shop in Chiang Mai. So you guys don't be shocked; it's already legal. So don't go like, oh, it's not legal. Oh, ปิดร้าน No. It's legal, right? It's legal. คือร้านเขาขายต้น ขายต้นขายใบ yes Not ซึ่งมันถูก extract. ซึ่งมันถูกกฎหมาย Yes. แต่เยอะจริงนะ I think it's not only in Chiang Mai it's also in everywhere in Thailand ในคูเมืองอ่ะพูดว่าอะไรคูเมืองภาษาอังกฤษ in the city in the city main city I just call it in the city รู้จักแต่ภาษาจีน I don't know คูเมือง in English but I just know ภาษา it's จีน a เหรอ city what is called ก็จะเรียกกูเฉิง กูเฉิง okay 3 languages now Okay. Okay, so let's go on to the next one. So now we've introduced cannabis to you guys. Now you know the physical appearance, the chemicals. Is it actually legal? I think this is the next topic is one of the things that I believe that most people want to know about is what are the effects of the THC compound and the CBD compound. Right. About the THC compound may trigger symptoms of schizophrenia, โรคจิตเภท Right. Especially in those with a family history of mental illness or those with substance abuse or alcohol abuse. Because the molecule of THC is lipid soluble. And it can penetrate to blood-brain barrier. I see. It more affect to your mental, something like that. Prolonged use can impair brain function and cause irritability. When not using the substance, you addicted. เสพติด เสพติด because of the happiness. When you smoke it, you happiness, and when you don't smoke, you down. It's like brain stimulation. Yes. Like dopamine. Yes, dopamine pathway. That I forgot it now. me อ๋อ too นี่คือเข้าสมองดีเพราะชอบไขมันเนาะ ใช่ คือ lipid soluble คือชอบไขมัน ชอบไขมัน แล้ว ก็ ก็ เลย มันเป็น stimulating agent คือมันไปกระตุ้นให้แบบชอบกระตุ้นประสาทให้เราเสพติด ก็คือยิ่งชอบไขมันก็คือยิ่งเข้าสมองได้เลยอะไรอย่างนี้ and it adversely affect to development of brain in adolescent วัยรุ่น adolescent
so kids adolescents like us like us don't use ใช้ cannabis เราไม่ใช้เราไม่ใช้ yes ถึงเราใช้เราก็ต้อง secret no, just kidding just kidding just kidding just kidding just kidding Just kidding. Oh, just kidding We talk about the negative effects of THC, right? And I will give an inform to you about benefits of CBD. Yes, it can reduce the psychiatric effects of THC. Yes, and prevent short-term memory loss caused by THC. Mitigates symptoms. Am I pronounced right? Mitigates. Yes, mitigates. Mitigates of the symptoms of psychosis and neurodegenerative diseases related to THC use. ก็คือเกี่ยวกับระบบประสาทเสื่อมอะไรเงี้ยand alleviates anxiety, nausea, and may help in treating schizophrenia and insomnia. แบบช่วยแบบเรื่อง โรคจิตเภท ใช่ แล้ว การนอน การนอนไม่หลับ ใช่ ใช่ไหม ที่เราคุยกันไปเมื่อเอพิโซดที่แล้ว and reduces seizures from multiple sclerosis and epilepsy. So we talk about the effects of it, and how about if we use it too much? Like I smoke weed every day. No, I don't smoke, but I mean like Someone. metaphor. Yeah, if someone smoke weed every Yes. day, what would happen to them? famous people some famous people smoke weed every day it affects you psychological effects the feeling of relaxation when you smoke a weed you feel relaxed something like that happiness relaxed happiness outer sense of time when you smoke you don't know about the time what time is it it's night or day something like that because you happy and relaxed you will the time is not important for you Oh, what if I smoke during studying? I forgot about the time then. I just keep studying. Yeah, I'm and just kidding. yes. Just kidding. Happy when but Yeah. when you study it's concentration but in this case you will euphoria you Too much. you are euphoria when you smoke weed and increase appetite is so contrast from amphetamine because amphetamine reduced appetite but cannabis you will increase appetite หิวมากขึ้นในขณะที่ยาบ้าเนี่ย กินอร่อยขึ้น ใช่ something like that Yeah, and another one is physiological effects. There are many things. First, it increased blood flow to the brain, faster heartbeat, reduced peripheral vascular resistance, elevated blood pressure, and easier breathing, red eyes, and reduced intraocular pressure ก็คือแบบแรงดันในตา ในลูกตา ในลูกตา ใช่ไหม มัน ใช่ น้อยลง ก็คือจะแบบ how to say it you หัวใจเต้นเร็วขึ้นไหลเวียนมากขึ้นนี้เนาะแล้วก็ตาแดงด้วย red eyes มันแบบมันเหมือน Red feel eyes. feel like blood in everywhere yes of yes our the body. heart pumps the blood Yeah, over yeah. the body that's why it makes the eye red it doesn't mean you're gonna shoot out lasers right ใช่ไหมไม่ได้เหมือนว่าจะยิงแสงเลเซอร์ออกจากตาใช่ไหมตาแดง ยิงไม่ได้ but all the symptoms vary depending on the users. Yeah, some users may have all the symptoms that I have told you, but some may have few, even they have the same dose. They got the same dose, yeah. Well, listening to you guys, I see that cannabis actually has so many effects. It just doesn't it doesn't just stimulate, right? It also make people hallucinates. Like Yeah. euphoria คือเคลิ้มสุขแบบลอยอะไรอย่างเงี้ย ลอยเลย ทำให้แบบหลอนประสาทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม Yeah. เคลิ้ม So wow, it's kind of an amazing substance, you know. Like เพราะว่าแบบมันทำให้แบบมีหลายเขาเรียกว่าหลาย effects ใช่ many effects มากเลยหลายด้านคือปกติ like พวกสารเสพติดหรือว่า addictives มันจะแบบกระตุ้นคือกระตุ้น สุดโต่งไป สุดตรงไปด้านหนึ่ง แต่อันนี้ ก ก็ ด
อันนี้ก็คือ ดูไปหลายทาง มาทุกอย่าง It's like a duck เป็นเก่งทุกอย่างได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย relax but ก็ stimulates ด้วย Yes แล้วก็ hallucinates too Yes, but we said that we don't promote the cannabis even with all we the talking benefits academic academically อะไรนะอะไรอะ ก็คือในทางวิชาการ ใช่ในเชิงวิชาการพูดถึงเอฟเฟกต์ในทางวิชาการ คือไม่ใช่ว่าเราว่า oh cannabis has so many effects and you're gonna try it out no we want you guys to know that it has a lot of effects and sometimes it can, and not sometimes it can be very dangerous yes ไม่ได้ต่างกับสารเสพติดชนิดอื่นเลย yes so now we talked about the effects the bad side I've heard that even in traditional Thai medicine เขาใช้กัญชาเหรอ they use cannabis too yes ชาวบ้าน อีกแล้ว the locals this word again the locals Thai people use cannabis in everyday life like put it on ต้มข่าไก่ oh really เขาใส่ yes ต้มข่าไก่เหรอ yes ก็คือต้มแบบอะไรต้มข่าไก่ก็ใส่กัญชานิดนึงใส่ใบอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาก็ทำกันประจำ really yes well not my mom though I don't know จริง my mom cooks but she doesn't use cannabis yes and in traditional Thai medicine traditional we have a formula มีตำรับยาที่มีกัญชาอยู่ในนั้นชาวบ้านเขาใส่ต้มข่าไก่หมอก็เอามาทำเป็นตำรับยา so basically it's been like it's been used for a very long time yes in the past right yes in these traditional Thai formulas cannabis is not used as a standalone herb but is combined with other herbs to regulate its effect ในวิชาอะไรนะสมุนไพรมันก็จะมีอะไรนะตัวยาหลักยารองยาอะไรพวกนั้นนะซึ่งเราลืมไปหมดแล้ว in year 2 formulation of Thai medicine right yes it's a formulation in contrast Western medicine often use specific cannabis compound or extracts that THC and CBD when comparing the symptoms of use in traditional Thai medicine formulas containing cannabis with those of cannabis compounds or extract used in Western medicine. There are some similarities in their applications. Both approaches are used for conditions such as relieving nausea and vomiting. ตัวอย่างชัดๆคือ chemotherapy. Patients who receive a chemotherapy will have nausea vomiting. So we have to use cannabis to relieve it. Stimulate appetite. So we said before that cannabis can increase appetite. Treating insomnia. If you cannot sleep, you can use cannabis. Under doctor's order. Yes. Not self-use. Under doctor's prescription. Okay, Reducing anxiety because you smoke weed, you relax. Relax. ทำไมมันดูดีไปหมด Alleviating chronic pain if you have pain. CBD, right? CBD effect of CBD pain, like if you don't want to use opioid อะไรนะopioid opioid you ก็เปลี่ยนไปใช้กัญชาอะไรอย่างเงี้ยeasing muscle spasm อะไรกล้ามเนื้อกระตุกอะไรอย่างเงี้ย because it's relaxing when you smoke it you're relaxing muscle you relax your feeling is so relaxed everything is relaxed something like that and there are 16 formulas that have been authorized for production in Thailand for use in treating specific cases where cannabis-based medicine cannabis-based mean มีกัญชาเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ในฟอร์มูล่านั้นเนาะcannabis-based medication are necessary however the exact formulation of these 16 approved receipts are not specified
เดี๋ยวขอกลับไปเมื่อกี้นึง you said opioids right so opioids it's a substance that help reduce pain right they use it to help reduce pain like morphine right yes morphine codeine it's these are the example of the substance เพื่อแบบบางคนไม่รู้หรือไม่ทราบมีเราก็นึกชื่อไม่ออก and also disclaimer ก่อนนะThis is for education purposes. Yes. ไม่ได้มาขายของให้มาใช้ CBD. Even it sounds like ขายของก็ตาม It's academic for academic purposes only. And yeah, we talked about the traditional Thai medicine. So, what are the examples? The examples are very interesting. The names. Yeah. The first one is called Aki Niwakana formula or ตำรับยา Aki Niwakana is like Japanese word. No, but it's Thai word. It does sound like Japanese. Yes. Akiniwakana. Akiniwakana. Japanese word. And Japanese. This formula is used to relieve nausea and vomiting due to the indigestion. In Western medicine, cannabinoids are used to alleviate nausea and vomiting caused by chemotherapy that Om said. Yes, they also stimulate appetite and help with insomnia too. Yes, and another formula is called Suksayat formula or Tamraya Suksayat. This sounds Thai. Yes. เมื่อกี้ not Thai. เมื่อกี้ไม่ This ไทย is เล more ย Thai. ตอนนี้ไทย This มาก is more Thai. เมื่อกี้ Japanese. Okay, so this formula is believed to cure all ailments, restore strength, improve appetite as a Akiniwakana formula, and promote restful sleep too. Yes. So there are many benefits in both formulas. Listening to you guys, cannabis เหมือนแบบดาบสองคม It can both be beneficial, but it can also be toxic to you. It depends on how you use it. Yes. That's because why this formula have to say cannabis based. Because we have to use other excipient to suppress the negative effect of เอามา balance balance it out. cannabis. Yeah, understand. The properties of cannabis according to traditional Thai medicine parts used the part of the plant the cannabis we use leaves จะใบกัญชาแฉกๆนั่นนะครับ and female flower cluster ช่อดอกมันก็จะใช้นี่ ช่อดอกเพศเมียหรือเปล่า ช่อดอกเพศเมียใช่ช่อดอกเพศเมียจำไม่ได้มันแยกเพศหรือมันอะไรนะก็ไปทบทวน แต่ถ้าเกิดสมมติว่าแปลตาม like the translation that we found เป็น เคยได้ยินแต่เกสร female flower clusters เนี่ย เคยได้ยินแต่เกสรเพศเมีย and I don't know เอาไม่ว่ามาจากดอกของมันด้วยเนาะมีทั้งดอกแล้วก็ใบ yes like I said before that the locals ชาวบ้านเนี่ยเขาชอบใส่ใบกัญชาไว้ในต้มนั่นต้มนี่อะไรอย่างเงี้ยbecause it enhances appetite กินข้าวอร่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคนแก่กินข้าวไม่ได้ก็ใส่ใบกัญชาenhance appetite boost strength กินแล้วมีแรงเห็นไหม relieve fever and weakness กลบความอ่อนแอในตัวคุณ use as tonic ขออนุญาตขับวันนี้ชื่อสื่ออ่อนแอจังเลยอุ้ยกินดีกว่า I'm strong like this กินแล้ว like Popeye right Popeye eating Popeye รู้จักกันไหมเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่เนาะรู้สึก I feel so old saying Popeye I know is ผักโขมอันนั้นนะผักโขมใช่ use as tonic alleviate pain calms สงบระงับนะ the nervous system and aids sleep so why the locals ชาวบ้านชอบใส่ enhance appetite boost energy relieve fever and weakness and use as tonic alleviate pain so it's much of benefit to the locals the locals that works อะไรนะกรรมกรอะไร construction worker they have to boost energy really pain something like that so
they love to put the cannabis on their food, something like that. คือสังเกตนะว่าแบบ if we see from what we talked about since the beginning of the video the indication is very similar in every field คือมันแบบ indication คล้ายกันหมดเลยแบบ ใช่ appetite pain relax insomnia คือ indication คล้ายกันหมดเลย like, it's not actually difference and not different it's similar and this is the last topic that we'll be talking about in cannabis is we've talked about in the traditional Thai medicine right and how about like the modern medicine why do we use cannabis why do like we see so many ศูนย์วิจัย like research centers that they're trying to do about cannabis so how does it help in the medical field There are 12 of them 12 Yes 12 so many 12ราศีอ๋อไม่ใช่ ไม่เกี่ยว so many indications Yeah That's a I lot. will say this the first one is seizure disorders severe muscle spasms and convulsions such as in epilepsy yes โรคชักใช่ไหม and next one is stroke and cerebrovascular diseases severe nausea and vomiting fourth is appetite stimulation fifth is anorexia nervosa and sixth is terminal illness for patients receiving palliative care ก็คือคนที่แบบรักษาประคับประคอง cancer Yes something like I want to that go back to the anorexia nervosa it's how do I say it it's a psychological disorder that people lose weight a lot ก็คือเหมือนเป็นเหมือนโรคทางจิตที่ทำให้แบบคนไม่อยากกินข้าวแล้วแบบอยากผอมเลยทำให้แบบน้ำหนักลดลงก็เลยมีก็แล้วกัญชาก็นั้นมีคุณสมบัติ increase appetite so it helps in this disorder is a benefit in medical way yeah and another indications like AIDS acquired immunodeficiency syndrome I'm not sure about this indication but it is in this it's a set of indication in cannabis chronic pain managing long-term pain condition like I said before a group who should avoid medical cannabis ไม่ควรใช้เลย ไม่ควรใช้ คนที่ไม่ควรใช้ individual with cardiovascular disease like Nisha said before that cannabis affect to your vessel หลอดเลือดของคุณอะไรนะที่ว่าลดมันไปเพิ่มความดันเพิ่ม heart rate อะไรได้ปะ ไป reduce peripheral resistance ก็เอาไปว่ามัน affect your vessel something like that so cardiovascular disease should not use cannabis because you already have problem with your circulatory system With your, and like, this vessel. and the cannabis affects it more and which makes like แบบทำงานผิดปกติไปกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ หนั ย กกว่าเดิม pregnant or breastfeeding women หญิงให้นมบุตรเนาะก็ไม่ควรใช้ผ่านน้ำนมไหมอาจจะต้องไปเรียน I am unsure about this so you come to I'm not learn sure in about this. our faculty ขนาดเลยเหรอ people with a history of psychiatric and is clear in this issue psychiatric disorder or substance abuse affect the nervous system and brain if you alcohol abuse you shouldn't use cannabis because it's มันไปกันใหญ่ like double it's like euphoria on top of euphoria on top of addiction คือแบบมันเป็นการแบบเสริมฤทธิ์ในทางที่ไม่ดี to happiness to happiness to มีความสุขมากเกินไป double happiness น่าจะแบบไม่มีความสุขแล้วอ่ะ and when you stop use both alcohol and cannabis you will double down like a graph and it's how do I say it's a wrong source of happiness มันไม่ใช่เป็น healthy source of happiness yes that's why we shouldn't use it something like that cannabis can increase the risk of reduce in IQ and EQ in children too. yes because of the THC structure can penetrate to your brain Yes. and it affect to
development of your brain cell ก็คือเหมือน something like that มีผลกระทบต่อการพัฒนาสมองของเด็กเพราะว่า Yes. in the age of like children they มันเป็นช่วงที่แบบ สมอง growth กำลัง development is exponential คือไวมากคือโตไวมากอ่ะ and when you fire your อะไรอะพลัมอะไรของคุณอะอะไรวะ พลังเว้ย when you find เวลาจุดวีดอะเหมือนจุดบุหรี่อะนั่นแหละthe substance will the aerosol will go to your children your child or another child it's affect in their development so we need to you shouldn't smoke in the public even though we're not the smoker but the smoke from the cannabis can have an effect on other people ก็คล้ายๆเหมือนสูบบุหรี่นั่น yes like similar a to smoke บุหรี่มือสอง yes second-hand smoker second-hand Wow we've really learned a lot about cannabis right there are both benefits and drawbacks of it but it depends on how we use it if we use it in the how does use it carefully ในระดับที่ปกติไม่มากเกินไป it's gonna benefit us เหมือนเดินทางสายกลางเลยเนาะ Yeah, but the important thing to use cannabis is under control by doctor and experts healthcare experts yes ต้องใช้คำว่า healthcare experts yes ถึงจะเซฟที่สุดและไม่เป็นอันตรายต่อเรา so today for the topic about the cannabis has ended. This is all we're going to be sharing about with you. But still, there is another topic left that we talked about in the beginning of the video. Is e-cigarettes. So เกณฑ์นะครับธีมในวันนี้คือสารเสพติด วันนี้พูดถึงแต่สารเสพติด นะครับแต่ว่าคนพูดไม่ได้เสพนะครับมาแชร์ความรู้ครับคือ the reason we chose e-cigarettes as the topic because we feel like it's very common these days, right? Even though I've heard that it's not legal, it's not legalized yet, but there's so many of them in both online and in the shops, right? And also come in many forms. Toys. Some of them look like toys. And I'm very worried about children. True. That they can access very easy. It's too accessible. And a device is USB port. USB and อะไรนะตุ๊กตา a doll. The device is so variety. There's varies มันมีหลายรูปแบบมากหลายอย่างมากทีเนี้ยอยากจะแชร์ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าแบบเรื่องลึกๆเนาะแบบผลกระทบอะไรเงี้ยคือก่อนอื่น what is e-cigarettes and how are they different from normal smoke or traditional cigarettes เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้ว่าแบบนี่มันต่างกันยังไงอะ like what's the difference คือก็เหมือนกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยSo, an e-cigarette uses an electrical mechanism to create heat and vapor containing various chemicals without smoke from combustion like traditional cigarettes. It consists of three main components, which are battery, heating element, and e-liquid. So basically it's like an electric cigarettes. Yes. มันก็จะแบบไม่ได้ควันแบบว่าขโมงเหมือน not that smelly. Yes. It's not smelly, but it's going to be fruity smell. Yes. Or it smells good. Traditional tobacco is from a plant. Bayasu. It's from a plant. So but e-cigarette I think is a purified nicotine. Because if you have to smoke traditional tobacco, you have to find the bayasub. I don't know bayasub in English. ทับศัพท์bayasub. ก็คือแบบมันเข้าได้ก็คือเป็นเหมือนแบบ nature and like man-made sort of like that. Yeah, man-made. So I believe that many people know e-cigarettes and see a lot of e-cigarettes in teens. And one of the things that few people know is the components of the liquid, right? We know that the traditional cigarettes have nicotine, have tar. We know คือรู้อยู่แล้วอันเดิมแล้ว e-cigarettes
มีอะไรบ้าง What are the components of e-cigarettes The component of e-cigarette because e-cigarette the device the structure of device is ถ่านเรียกว่าอะไรอ่ะ battery that the battery have the energy and we have น้ำยาไม่รู้จะพูดว่าอะไรเรียกน้ำยานี่แหละน้ำยา is the main component is in น้ำยา we call it the e-liquid liquid liquid yeah the liquid yeah e-liquid so in e-liquid we it contains one the most important substance is nicotine the core of smokes every single smoke has to have it the nicotine a type of addictive substance found in both e-cigarette and traditional cigarette in Bayasu it causes addicting to smoke and the nicotine is affect to CNS brain is the brain yes brain สับทางการมาก to propylene glycol propylene glycol is a chemical substance used in pharmaceutical yes ingredient in the substance that create vapor it's เรียกอะไรครับมันก็คือเป็นสารที่เป็นน้ำที่มันพร้อมจะระเหยมันเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเป็นว่ามันเป็น it's a volatile substance right is it volatile ให้คงมันเป็นน้ำอยู่ได้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเอาเป็นว่าละลายนิโคตินหรอหรือยังไงI'm not sure that in e-liquid I don't know why they I don't really know why they put it in I only know in pharmaceutical technology that we do the formulations yeah อาจจะเป็นพวกแบบsolvent co-solvent ช่วยละลายแต่ว่าไม่รู้ว่าในเนี้ยทำอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันwe have 2 propylene glycol and 3 glycerin in pharmaceutical technology we have propylene glycol and glycerin as a solvent co-solvent something like that but I'm not sure in e-liquid หน้าที่ what's the function we don't actually really know yeah and 4 flavoring and additives this is the highlight yes it's the highlight because chemical used in food are safe which ingested but they are effect when inhaled as a vapor are not yet verified คือกินปลอดภัยแต่ว่าดมหรือว่าสูดเข้าไปยัง unsure คือยังไม่ค่อยรู้ the flavoring agent additive like strawberry orange yogurt ไม่ใช่ yogurt not yogurt betaken no yaku wait there are มีเหมือนจะมี yaku นะ I've heard that I have the experience that smell the grape yeah but usually it's gonna be like fruity smell yes but I've heard that there's yaku too but my friends love strawberry my friend loves strawberry me too no not me sorry I mean wait my what do you mean by me too I mean my friends too and then me three strawberry something like that นี่คือจุดขายนี่คือจุดขาย flavoring agent is the most important ใช่ true yes it's common among teens because when we go it smells good when we go in the public it smells good not for me though I don't like the smell but กลิ่นมันไม่ติดตัว it doesn't stuck on our shirt on our clothes like a normal smoke yes and traditional tobacco is so it's bad like it smells it stinks smell is bad but for e-cigarette it's a good smell yeah and I think another reason they use it's because the design คือมันสวย design is cool เอามาแบบ feel แบบ oh I have this one you have it something like that small กระทัดรัดแบบแท่งสี่เหลี่ยมใช่ ถอดจุกได้ พกง่าย yeah easy to use too because you don't have to bring a lighter yes and light it you can just do it yes so now we've talked about the meaning of it the components what about the risks of e-cigarettes liquids right e-cigarettes liquids yeah there are many risks. First one is nicotine causes addiction. Of course. Of course. Next one is propylene glycol can irritate the eyes and respiratory tract, leading to coughing, headaches, nausea, and vomiting.
คือด้วยความที่ว่าแบบมันเป็นvapor เนาะ vapor เข้าไปในปอดนะ so it's ก็สำลักก็ Yes. And glycerin, when mixed with propylene glycol, can worsen coughing, bronchoconstriction, and shortness of breath. And harmful compounds such as arsenic, heavy metals, formaldehyde, and benzene, which may cause cancer. Wait, so basically they do add these kind of things too, right? And Yes. formaldehyde, is it formalin? Yes It's formalin, right? But- Which you use to how do I say it? Preserve the corpse Yes. or the parts of the body. ให้ศพ ใช่ formalin. Is it formalin? I think this substance arsenic heavy metal from formaldehyde benzene for formaldehyde and benzene I think is occur when we put energy to propylene glycol and glycerin and we change to another substance something like that but arsenic and heavy metal I think is อะไรนะสารตกค่ะอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษ เข้าใจ it's not kind of like contaminant. It's not a contaminant. Sort of like a contaminant impurity. Contaminant impurity from impurities maybe the device or ในแบบ container อย่างเงี้ย because I'm not sure that e-cigarette have quality control It's true. quality control e-cigarette yes I'mคือ not sure เพราะเราก็คือ there's no reason to put metal inside the e-liquid right คือก็คิดว่าอาจจะน่าจะปนเปื้อนเพราะว่า I think เรารู้ it's ว่า not the same like in every e-cigarette it depends on brand Yeah. branding the Yeah. how does the production yeah the quality of the substance yes sounds like made the medicine but it's e-cigarette หลอนหมดแล้วเอาความรู้เรื่องยามาผสมหมดเลย It's pretty dangerous though you don't receive like standards แบบไม่ได้แบบเหมือนแบบฟีลแบบมีออยหรือมีอะไรแบบเอามาขายอันตรายมาก อันตรายจริง And the last one is certain additives like vitamin E acetate may cause severe lung inflammation ว้าว ใครบอกว่า e-cigarette ไม่ได้ส่งผลกับปอดเนาะ since you smoke คนสิ่งที่ได้รับโดยตรงได้รับผลโดยตรงก็ต้องเป็นปอด It's gonna be your lungs of course wow that is a lot of negative impacts on our body it's I never thought that it's gonna be this bad you know the impact because we see like so many people smoke it like it's nothing yes คือต้องบอกกันว่า in the short term there's not going to be a difference but in the long term 5 years 10 years 20 years when you get old you're going to have tons and tons of diseases not just hypertension or เบาหวาน but other lungs cancer or lungs diseases too and yeah พูดถึงเรื่องนี้แล้ว e-cigarettes is it less harmful than the traditional cigarettes อันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อว่าหลายคนสงสัย and many people choose e-cigarettes because they think that it's safer oh it's definitely safer it's new it's clean it smells good is it safer surely the traditional tobacco contains byasu when you fry it is a lot of อะไรสารพิษอะไรtars อะไรเงี้ยกัมมันตรังสี toxic substance something like that but in e-cigarette we have no that toxic substance like byasu there is no combustion in traditional traditional combustion the risk from some harmful substance such as tar and carbon monoxide is less than e-cigarettes that tar and carbon monoxide can cause high risk of cancer. However, other compounds in e-cigarette can be a dangerous substance. Some studies suggest that e-cigarette vapor has smaller particle compared to traditional cigarettes, which can be inhaled deeper into lungs. The molecule smaller than your cells. so it's more dangerous in this part เข้าง่ายกว่าเข้าเซลล์ปอดง่ายลึกกว่า
This small particle may adhere to lung tissue and be absorbed into the bloodstream. Wow. Quickly because it's so small, making them harder for body to expel กำจัดยากเนอะมันเป็นละอองเล็กๆนะ Why there is more research on traditional cigarettes. E-cigarettes are new and lack a comprehensive study on the danger of each chemical in them, especially over long-term use. The absence of data does not mean they are safe. It's like 100 years ago. People don't know what is E-cigarettes. No. The people smoke traditional tobacco. เอาแบบคือทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็ smoke tobacco because they have no study about the dangers of this. They only know the advantages, like, but only know the benefits of it. That's why they do it, but they don't know the disadvantage. Yes. Today we don't know what is that e-cigarette is dangerous, right? But in the future, 20, 30, 50 years, มันจะชัดเจนขึ้น it's clear. From today, we have no much of data to confirm the dangers of the e-cigarette. I like how you bring out the example. It's like right now, it's like we're 100 years ago that we don't know the dangers of smoke. ก็เหมือนตอนนี้ that we don't know the dangers of e-cigarettes because it's new. Yes. And just because something looks pretty doesn't mean it's not dangerous, right? We cannot judge a book by its cover. คือตัดสินทุกอย่างจากแบบข้างหน้าไม่ได้จากรูปลักษณ์ไม่ได้คือ it might smells good, it might be beautiful, high tech, but it doesn't mean it's safe, right? Yes. And I think it's my opinion. Many country the law about the e-cigarette is unclear. And the cabinet รัฐบาลอะไรพูดว่าอะไร The government. The government in many country don't know how to handle this how to handle an e-cigarette policy. Yeah, because it's new, right? มันใหม่ It's new and it's unclear. Mechanism is unclear in safety, something like that. In research about this e-cigarette is not much because of this. It's not like a drug that we have a law. The law about the drug is clear. So when we research about this, it's clear. คือมันใหม่อะเนาะ it does have it we เขาเรียกว่าอะไรแบบคือจริงๆมันก็มาประมาณแบบ10 ปี 5 ปีที่แล้วคือมันก็มีมันสักพักอะไรแต่ว่า it's becoming more popular nowadays แล้วหลายๆคนเพิ่งมาเริ่มรู้กันเยอะๆก็แบบสมัยนี้อย่างเงี้ย 10 years compared to traditional tobacco is โอ้โหมันต่างกันมากเลย100 ปีกับ10 ปีแบบเนี้ยก็ต้องใช้เวลา Yes. แล้วทีเนี้ย I've heard that there's a new disease caused by e-cigarettes, right? Yes. What is it called? I just know this one too. Yeah, many new knowledge from this episode. It's called the EVALI. So I would say, can I say EVALI? I think it's EVALI. That's how you pronounce it. EVALI is a type of lung inflammation caused by e-cigarette use. 95% of patients exhibit symptoms such as fever, chills, cough, difficulty breathing, and body ashes similar to viral or bacterial infections. I think viral and bacterial is hard. Like it's hard to separate. So now we have another thing to like to separate from to separate if you smoke the e-cigarette and you have the symptoms like these. But however, 77% of patients have symptoms related to the digestive systems, such as nausea, vomiting, and diarrhea. X-ray and CT scans often show abnormalities in the lungs, such as white patches, and can lead to respiratory failure. Oh, they are like cause
in manyระบบอะ many systems oh yeah in our many body, system right? yeah Wow. Oh. I don't even see any benefits from it. Yes. There's only like downside of it. Especially the fever, chills, cough, I difficult know. breathing. It sounds similar to เหมือนแบบไวรัส pneumonia that ปอดอักเสบ in yesterday examination therapy it's difficult to diagnose สู้ๆนะครับหมอนะครับเวลาเจอเรื่องพวกนี้เนาะ เจอโรคที่มีอาการคล้ายกับโรคเก่าอยู่แล้ว เนี่ยคือไข้อะไรนะไข้หนาวสั่นไอหายใจยากอะไรเงี้ยคือเหมือนนิวโมเนียมากเลยแล้วโอ้โหมีอันนี้อีกแล้วโรคที่มีอยู่ปัจจุบันเยอะอยู่แล้วนะแล้วก็ต้องไปมีเพิ่มอีกก็สู้ๆนะครับ สู้ๆนะฮะคุณหมอก็สู้ๆนะฮะ Okay so the next question I think this one is แบบอาจจะเป็นการ how to debunk myth ที่หลายๆคนสงสัยแบบ debunk myth เลยแหละที่หลายๆคนสงสัยหรือหลายคนเชื่อคือแบบ can you become addicted to cigarettes to e-cigarettes what do you think for you guys do you think it is addictive sure because nicotine is addictive substance I agree the component in that is nicotine surely addicted it's definitely going to be addictive because there's nicotine yes. only this word is enough yes nicotine equals addiction yes and for the last question for this session is using e-cigarettes to quit smoking is it viable is it can you actually use e-cigarettes as a replacement we have learned this yes we just took the test right yes the test examination in I think which month June July somewhere there right around that we have many study in this issue can e-cigarette quit smoke the UK study primary outcome abstinence at 52 weeks 1 year e-cigarette we have two people who come in nicotine replacement therapy to quit a traditional tobacco we have e-cigarette 438 people had 79 quitting while NRT nicotine replacement therapy had 44 quitting ยังไงดีคือตอนนี้ก็คือเหมือนประมาณว่า e-cigarettes has more chances of people quitting smoke yes nicotine replacement therapy เพื่อใครที่แบบยังไม่รู้ว่า nicotine replacement therapy คืออะไรมันเหมือนเป็นการ it's like การ a way of quitting smoke by using nicotine from other sources such as nicotine gum หรือ nicotine spray to replace smoke it's I think for me personally I think the reason e-cigarettes can be used to how to say it, they quit smoking but they quit smoking คือเอาง่ายคือเลิกบุหรี่ได้ง่ายเพราะว่าไปติด e-cigarettes แทนมันเลยมีอัตราการเลิกได้สูงกว่า the conclusion of this study e-cigarette can cause can quit smoking but when the people อาสาสมัครcontinue use of e-cigarette show that e-cigarette continue with about 40% compared to nicotine replacement therapy with about 4% that indicating shift from traditional cigarette to e-cigarette คือยังไงมีคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าต่อแล้วก็มีคนที่ย้ายจากสูบบุหรี่ธรรมดาไปเป็นบุหรี่ไฟฟ้าอีกโอเคล่ะมันลดการเลิกบุหรี่ได้จริงแต่ก็ย้ายมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า it's like you're replacing nicotine with nicotine yes right because you replace you treat nicotine addictive with nicotine
nicotine from same source นะ nicotine ที่แบบให้ addictive เลย yes and e-cigarette have a good flavor true true มันเลยเลิกง่ายกว่า NRT หรือnicotine replacement therapy เนอะ because nicotine gum and nicotine spray we did use it right but it's very difficult it needs a lot of compliance คือต้องให้ความร่วมมือมาก and it doesn't taste that good it doesn't taste that good or smell that good like e-cigarettes nicotine replacement therapy like nicotine gum is not like flavor flavor is not as good as e-cigarette yes ก็คือเลิกติดบุหรี่มาเป็นติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนอันนี้คือ is research the research show this results พูดง่ายก็คือว่าผลการศึกษานี้ก็เลยบอกว่าสรุปเลิกบุหรี่ได้จริงจ้ะแต่มาติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนแต่ว่าถ้าเป็นแบบ nicotine replacement therapy หรือ NRT มันมีมานานเนาะ it has been used for a long time and it's more effective คือมันดีกว่าคือเขาไม่ได้แบบไปติดอย่างอื่นอ่ะ yes from this research that make a confusion and e-cigarette policy is unclear and the government don't know how to make a policy about e-cigarettes because the study show like this unclear situation unclear information everything is still unclear everything's new so as you guys can see there's mostly drawbacks and benefits it's very very harmful to us even though it looks nice and it smells good so the point of today's episode is we want to raise awareness of these things because these things are not far from us at all when you go out your house you turn left turn right you go forward you see e-cigarettes you see cannabis everywhere so we as a healthcare professionals we want to give you the knowledge the information and raise awareness for the harmful effects and the importance of avoiding the use of cannabis and e-cigarettes ก็ในฐานะที่เราเป็นแบบบุคลากรเป็นนักศึกษาในสายงานสุขภาพเราก็อยากจะแบบมาให้ความรู้แล้วก็เตือนในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของกัญชาเพราะว่ามันคือสิ่งที่ไม่ได้ไกลตัวเราเลยอะแล้วสมัยเนี้ยคือแบบมันกลุ่มที่เปราะบางที่สุดคือกลุ่มที่เป็นแบบ teenagers หรือวัยรุ่นและเด็กคือเราก็อยากจะมาแชร์ความรู้ส่วนนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูถ้าได้รับความรู้ตรงนี้ได้รับแบบข้อมูลตรงนี้ก็อยากจะไปแชร์ให้กับคนที่เรารักได้ทราบคนที่อยู่ใกล้ตัวเราทราบไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อให้เขาแบบได้อยู่กับเราเป็นนานๆเพราะสิ่งพวกนี้คือมันทำลายคุณภาพของชีวิตของเราจริงๆแล้วก็ทำให้เราแบบมีอายุที่สั้นลง and moreover I want to add something that if you want to quit smoking and or you have the problems about these additive you can come to the drugstore and ask pharmacist too คือไม่ต้องอายเลย there's nothing to be scared of คือมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากถ้าเกิดเราอยากจะเลิกบุหรี่คือสามารถขอคำปรึกษาจาก pharmacist will give you the suitable way ให้คำแนะนำและให้วิธีการจัดการที่เหมาะสม healthcare provider yes พร้อมเนาะพร้อมแต่เราพร้อมไหมพร้อมสอบแล้วเราก็พร้อมสอบแล้วด้วยลืมแล้วก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับ we give you all the best wishes and for today's episode this is it this is our time and thank you guys for sticking with us until the end of the video and please don't forget to like and subscribe and see you guys next episode bye bye พิเศษสุดๆกับคุณลืมโอเคพิเศษสุดๆเพียงแค่กรอกลิงก์ใต้คลิปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแล้วครับแล้วรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่นิชาอย่างแรกเลยคือมีเสื้อ4ตัวจากสนพทหรือว่าอีสตัวเลย4ตัวเลยนะคะทุกคนแล้วเสื้อแต่ละตัวเนี่ยสวยลายสวยมากๆอ๋อไม่ต้องกลัวนะครับสนพทของเรารวยถูกต้องค่ะแล้วอันนี้เรามีแค่4รางวัลเหรอครับหรือมีรางวัลอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมก็จะมีรางวัลใหญ่1รางวัลนะคะจะเป็นกล่องสุ่มน้องหมูนั่นเองแบบหมูน่ารักคิวโตเอาไว้ตั้งตรงที่ทำงานตั้งบนหัวเตียงตั้งได้หมดเลยใช่ก็ของรางวัลของเราก็จะมีอะไรอยู่5อย่างเนาะคือ4รางวัลเนี่ยเป็นเสื้อผ้าจากทางสนพทและรางวัลใหญ่ของเราจะเป็นน้องหมูตัวเล็กๆน่ารัก
ใครอยากเห็นรางวัลเนี่ยตัวอย่างรางวัลก็สามารถเข้าไปดูใน IG ได้นะครับยังไงพวกเราก็ขอฝากด้วยนะครับยิ่งกรอกเยอะเท่าไหร่ก็มีสิทธิ์ได้รางวัลมากเท่านั้นนะครับ ฝากด้วยนะคะ